La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi dis bonjour ou bonsoir à tout le monde qui suit l'émission Masgiver jeudi qui c'est samedi 27 juin 2026. Non pas, c'est Jameson Jean-Baptiste, votre serviteur qui peut le passer avant durée de 2 heures à 3 heures de temps pour nous capables ensemble évacuer à la prière, chanter et pour nous capables ensemble manger parole, bon Dieu. Si on a un réel plaisir pour nous capables ensemble avant aujourd'hui, à quel que soit le côté suivre l'émission ça, nous saluons dans la langue pauvre. Ce sont chrétiens, nous donnons la paix. Si vous pouvez connaître Christ comme Seigneur Sauveur, nous donnons bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure que vous suivre l'émission ça. Nous connaissons comme d'habitude pas rien nous capable de faire sans la prière. C'est pour ça nous invitons capable incliner ensemble avec nous pour nous chercher présence Seigneur dans l'émission Masgiver jeudi. Nous incliner nous pour nous prier Seigneur. C'est le super tendre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te disons merci Père Saint pour toutes tes grâces envers nous, pour la traversée d'une bonne semaine et pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur pour la sécurité que tu nous as assurée au cours de cette semaine. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Père Saint, sanctifie nos Père Saint et sois avec nous dans cette émission d'aujourd'hui, car nous avons besoin de ta présence Père Saint, qu'il en soit ainsi nous te prions. Dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons en pile pour nous capables ensemble avoir aujourd'hui dans l'émission Masgiver. Encore, c'est serviteur Jameson Jean-Baptiste derrière le micro. Et nous avons le même sujet que nous avons débuté depuis la semaine dernière. Et en dernière, nous voulons continuer avec ce sujet ça. Et sujet ça qui parle de comment nous sommes capables gagner un mariage qui est en bonne santé. Comment nous sommes capables de conserver mariage nous en bonne santé. Et ce sujet ça nous débattre et nous débattre sujet ça pendant plusieurs semaines pour nous capables rentrer dans tout un point fondamental qui rend ou qui permet destruction foyer yo, pas seulement dans niveau dans l'église parmi les chrétiens, aussi bien en général. Et il y a des bagages qui liés, quelle que soit religion, quelle que soit position en position dans la société, quel que soit rang social, il y a des bagages qui liés nous ensemble. Et si vous participez ensemble avec un bagage ça yo, ou marié, ou bien madame, ou bien un mari, gen vie ou bien gen obstacle, gen moment difficile, gen toute qualité bagay que vous capable de rencontrer dans mariage qui est capable de lier nous ensemble, que nous tous fait rencontre avec gens de bagay ça yo. Mais question nous capable poser tête nous lorsque nous faisons rencontre avec gens de bagay ça yo, comment nous réagir? Comment nous résoudre ou bien comment nous laisser quitter foyer à craser sans qu'il nous pas rendre compte et lorsqu'il vient craser, il est trop tard et nous pas rien nous capable faire dans ça. Et raison ça qui permet aujourd'hui à nous voulons parler de sujet ça pour nous capable continuer à encourager chrétiens, quel que soit jeune marié, quel que soit monde qui en cap suivre mission qui pas chrétien mais qui est madame, qui est mari, ensemble nous capable comprendre qui ça bon Dieu dit nous et qui ça tout en parole bon qui écrit dans parole bon Dieu qui capable aider nous lorsque moment difficile vient pour nous conserver foyer. Nous voulons débuter l'émission avec un chant et nous retourner de quelques minutes pour nous capables rentrer rapidement dans le sujet que nous allons discuter aujourd'hui dans l'émission ça, notre émission Masgiver. tes pieds, je me prosterne pour t'adorer à jamais. Dans le silence de mon âme, tu remplis tout ce que j'ai.
Tes mains ont changé ma nuit. Ta paix a fait ta demeure. Et même au creux du désert, tu restes ma seule couleur. Ton nom s'élève au-dessus de tout. Ton nom s'élève et je reviens à genoux. À tes pieds je reviens. À tes pieds je m'abandonne. Ton nom s'élève si haut. Ton nom s'élève si fort. Je veux rester là. Toujours. Je veux rester là. Toujours. Quand mes forces ont flanché, tu m'as porté sans bruit. Quand mes pas se sont perdus, tu m'as gardé près de toi. Je n'ai rien à t'offrir que ce cœur qui te désire. Mais tu prends tout dans tes bras et tu fais renaître la vie. Ton nom s'élève au-dessus de tout. Ton nom s'élève et je reviens à genoux. À tes pieds je reviens. À tes pieds je m'abandonne. Ton nom s'élève si haut. Ton nom s'élève si fort. Je veux rester là. Toujours. Je veux rester là. Toujours. Tu es digne, tu es saint, roi de gloire, roi des saints. Je me rends tout entier à ton amour pour toujours. À tes pieds je reviens. À tes pieds je m'abandonne. Ton nom s'élève si haut. Ton nom s'élève si fort. Je veux rester là. Toujours. Je veux rester là. Toujours. You're listening to Mask Giver. Nous retournons encore ensemble avant pour nous capables rentrer rapidement dans l'émission. Ça, jeudi, nous voulons continuer avec le sujet que nous avons commencé depuis la semaine dernière, qui dit comment garder un mariage en bonne santé et how to keep a marriage healthy. For those who are watching the program in English, the program right now, and if you can try to follow us, and if your screen is able to translate for you in English, that would be great for you to stay with us and try to follow the program with us. But the subject today, as you know, since we start last week, we will be talking about how to keep a marriage healthy. So we all know that we are living in a sad time where couple are getting married, they don't last. Before, people used to go like years before they start getting to the breaking part of the marriage, like divorce or other things, like struggle and other things. But it doesn't take that long anymore for people to start having issues. So what is the point? What is the problem? Why he has to be that way?
That's the question we need to ask. Shouldn't we have problem? Well, do we expect problem to come? Or do we expect a wonderful life without struggle, without issue, without difficulty? Is that what we are expecting? So when you get married, you do not prepare yourself for the worst. You think you're just gonna marry a woman, or you're just gonna marry a man, and you're just gonna embrace that only. But you don't think about embracing that woman or that man you're gonna get married with, all the problem that person already have or already carry himself or herself. You think you're gonna marry a holy. So that's why when the bad moments are coming, when the struggles are coming, when the bad moment is coming, we are ready to give up. Because when you married a woman or a man, one thing you need to understand, that you marry the person you getting married with. You marry that person with everything she carries, not just the person. All the little issues she used to have in her childhood growing up, all the little issues that men used to have growing up, you are embracing not just the figure, the person you're getting married to, but you're embracing everything, the whole package you're carrying. Don't expect that you gonna marry a body. You know that woman is so beautiful, I'm gonna marry that woman, and that's all that matters to me. I'm gonna marry that man, you know, he's a good looking man. That's all that matters to me. No, you are not doing that. Because marriage has it up and down. There's a moment that life is gonna be beautiful, and the way it's going, you don't think there will ever be a reverse. There will ever be sadness. Because life is so beautiful. Everything you ever need in life, it's right here. And you love it. But there will be moment of sickness. There will be moment that there's things that's coming. They're not clear before you. You do not understand them. And you asking question, you do not have an answer. And you can get an answer. You need to understand how to behave when you get to in these circumstances. You don't walk away. You are not perfect, and the person you marry, she's not perfect. And a lot of people making that mistake. They let that moment of need, you know, the man need, that's what you call it, push them, guide them, but without knowing that is that all in a marriage. It's just the moment of the need. You know, I want to satisfy my desire. Is that all? Is that the reason you're going to get married? If that's the only reason you're going to get married, I'm telling you right now, you need to take a step back or 3 steps back and rethink your life again.
Because life is not all about sex. Life is not all about, like, having someone beautiful in your side, or having someone so beautiful you can go to bed with. Is not all. That's not all. Trust me. There is more to that. There is more to that. That's why you need wisdom. You need to pray God and ask Him for wisdom, for patience. Trust me, there will be moments that you feel that the weight is so heavy you can carry that weight. But if you pray God, He will give you the power to continue to fight. Because a warrior, they don't just walk away in the battlefield. It doesn't matter what's coming before them, but they fight. Sometimes they can see death coming. You know what? They will not put their guns down. They will not drop. They will not surrender. They will keep fighting. Because they are born to fight and to die fighting. It goes the same thing for a woman. Now you see people get married. Trust me, it become like a fun thing, like a really normal pleasure that people go out and see a woman or see a man. You know what? I love this woman. Let me marry that woman, We can have beautiful children. That you think that's all? Nah. It's a package. It's not a package it allows you to open up and try to go through through that package and pick up or get the very good stuff that's inside and throw the rest away as trash. Everything you see in that package you're receiving, you have to carry the whole thing. You have to embrace the whole thing. And it is not up for discussion. If you watching the program and you speak English, if your screen is able to translate in English, do so, because we are gonna go back to Creole and French, and you can also always follow the Bible verse with us and understand the topic we're talking about, and we'll come back in a minute. Last week, before we jump back to French or Creole, last week we talked about and the subject we talk about a few points and why people break up after they get married. There's a lot of them. That's what I say. The subject is going to take a long time, a few weeks before we complete it. But we're not in the rush, because this is the main topic right now these days. We need to focus on. And this is the real message we need to deliver to the people right now, because there is a lot of family. There is a lot of people right now. Life, the devil split apart. They never signed the contract to divide. They never signed that contract to walk away. But there are circumstances that come their way and force them to choose a different path they never desire to. And when that happens, if you're not a man of God, if you're not if you're not strong enough to fight, you're going to walk away. You're going to give up. Even though you never meant to do that in life. You never meant to walk away. But you're going to walk away because it is stronger. It is more powerful than what you think it is. And that is why you need God in your life,
There is no one who is able to support another person. No one can. You can always say that, you know what, I'm going to support him, I feel that, that his weakness, he does that a lot, he can change, that's something that's really deep inside him. You can say that all day, all you want. But there's one day, you know what, you're going to have so much going on in your life. You feel that you don't want any outside weight on your weight. You don't want anyone else to add anything on what you're carrying right now, because it's so strong and heavy. You don't even know how to carry your own weight. Now you don't feel that you can support somebody else. You can say that all you want, you can support that someone, but there's gonna be a time that life won't allow you to, because there will be so much going on in your life. You feel that you're giving up. That is why it comes to place when you get married. You can say you love your wife. You're willing to die for your wife. You're willing to do everything that you can for your family. Guess what? There's going to be a time that so many things that's happening at the same time in your life. You feel that, let me give you an example. You never go to work or go, you're dealing with some kind of reality. And it's so much. You try to leave it wherever you get it. Or if it's at work, if it's somewhere else, that stress, you're willing to leave it outside of your home. And guess what? Somehow, it's so strong, it's so much, you are able to carry that home to your family. And at the minute that you walk inside your house and your wife asks you, what's going on? What's wrong, honey? What happened to you? You did not leave home with that face this morning when you went to work or when you went to that place. What happened? Did anyone hurt you? Did anyone do anything to you? Trust me. You try your best to leave it away, to leave it outside of your house. But somehow, it sticks to you. You try, but it sticks to you. And guess what? When you get home, based on what's going on inside of your house, and now that woman, that beautiful woman you always say that you will die for, you will do anything for. And guess what? She brings something up, and you feel that this isn't the right time to bring that subject, and you explode. And that's the woman you say that, you know what, I will die for. Trust me, my brother. It doesn't matter how much you say you can support someone. You can deal with a reality. You're always gonna need God in your life, because there is a breaking point in your life. Every man has a breaking point. It doesn't matter how strong you are. Every man, there's a time that you say you're strong, and when that time comes, you're gonna run. You're gonna run. And it's so sad to see how people trash marriage right now. It is so sad to see how people has no regard for this wonderful or beautiful thing that God created. It's so sad how people has some really bad intentions, knowing that they're gonna marry that woman just for a few weeks. You know what? They still choose to do it, and after a few weeks they just walk away or disappear. It's so sad for someone not able to accept any challenge at all. The very first struggle that happened, that come to their house, to their home, and their family, the first thing in their head is just to walk away, leave that woman. That woman, that man, that woman is annoying. You know what? I can't bear that anymore. I'm done. I'm walking away. It's so sad.
It's so sad people don't even want to spend time with the family to pray God so they can overcome any kind of situation or struggle, but they're willing to give up or walk away because they're not willing to accept any challenge. But guess what? It doesn't matter what you do. I know some men sometimes choose to change women just like they change in their clothes. I'm telling you. But it's so sad, you know. It doesn't matter what you do. That woman may be the problem for you. That man may be the problem for you. Guess what? You think when you walk away from that woman to choose somebody else, and this is the end of your struggle. Is that right? The minute that you walk away from that man to choose another man, that's the end of the struggle. How many of you who have been struggling so bad in a job where they humiliate you, where they disrespect you, where they treat you like trash, you feel that, you know, that job is no longer for you. I'm gonna walk away from that job, you know, that boss or that supervisor or that whoever, that person treated me really bad. I'm gonna walk away. And you think once you walk away, and this is the end of your struggle. And guess what? The minute that you walk away and you find another job, a different kind of struggle start again. Trust me, life is not to walk away from struggle or from any kind of situation, but it's to face it. Because it doesn't matter where you go and what you do in life, your position, you always gonna face some kind of reality. It doesn't matter, you walk away, you're gonna face something else. Because struggle, you will face that one way or the other. That is why a real man choose both means and the one from his wife to go in prayer when bad things happen, when the devil try to break, when fire start, when little spark start coming to their home, and they see it, they notice it, they realize this isn't God, and they need to act quick. A real man train his family, and they go in prayer and ask God for strength, for power, for patience to overcome struggle. Please, if you were here last week, if you were here last week, we talked about, you know, before I change to Creole, we talk about a bad environment for women. Sometimes you got a good family, you start really good, and something happened. You know, your wife used to listen, she used to obey, she used to follow your instruction, she used to love you, she used to prepare for you, and somehow, you know, some friend show up out of nowhere, and they disguise themselves, you know, and the outside look, they look like wonderful people, you know, very nice people that you would want your wife to be around. And guess what? You don't pay attention, or you don't really care that much, because, you know, hey, that's my wife friend, you know, that's fine, everything will be okay. And sometimes the devil disguises himself and bring people, bad people around good people, and they destroy them. After they destroy the brand, and you see that wonderful wife that used to listen to you, used to obey you, used to follow your instruction, and that woman now, you know, let me give you an example, you know, coming from work, you know,
Your wife knows the time that you get off work, and she will stay at the door, by the window, looking, it's 4:25, it should be closed. 4:30, he should be home. Or 5 p.m., my husband's gonna be home. And you see your wife at the window looking, and when she see the car, she go open the door and she grab your bag. You say, honey, how was your day? And you see that woman who's been around this devil and now ignore you the minute that you walk home. Don't even come to hug you and even ask you, honey, how was your day? And that's why there's a change as a man. But how'd you face that situation? And that's why we want you to stay with us. Today, this week, last week, this week, and next week, we'll be talking about, the issue that we encounter, in our families. This issue, that's what we're going to talk about. And after, we'll be talking about, how to face them. How to get strength. How to fix them. Because the solution is not to walk away. You're walking away from your wife who has one or two problems, going to somebody else you think has no issue. Tell me. Once you find that woman, tell me so I can leave my wife and marry that woman too. Because we are all not perfect. If you think you're looking for a woman that's perfect, trust me, don't get married. Stay the way you are. And when you go to heaven, ask God for an angel or somebody that God will create for you that is perfect. But if you're living in this planet, you think you're going after a woman and you're going to get someone who is completely perfect, who will never hurt or do anything to upset you. Trust me, do not get married. Because starting with you, just think through and look at your life and let me know if you're perfect. Also, you are not perfect. You expect to get a woman that's perfect. And that is why when you find that woman, you were expecting to be perfect, and that woman start causing little issue. You don't know how to face them because you think you're perfect. And guess what? You are not going to last. You're going to walk away. Because you did not expect it. Your expectation is so high, there is no human being that can reach the level of that expectation you have. You need to learn how to compromise. So like the first one, bad environment, when you start seeing this change, you need to know how to act. Is that come home, get a hammer and start breaking everything in the house? That's not gonna solve the problem. No, it's not. Trust me, nothing gets solved when you wage a war against another person. Trust me. If you see people start protesting and they go and the streets start burning buildings and start doing crazy things, you think the government is going to change things for that? Trust me, they won't. The best way you fight in life and your family, when I say fight, listen to what I'm saying so you don't take it the wrong way. The best way you fight things in life, fight evil in life, is to do the opposite. Someone who hurt you, hurt them with love. Someone to put tears in your life, in your eyes, allow them to rejoice. Do the opposite. They give you hate, you give them love. Trust me, if you go in a bus station, right, and you get in a bus, coming from Manhattan, you go in, like downtown or wherever you're going in Brooklyn, and as you in the bus, somebody just walk in and then step on your toes, right? If your first reaction, you're gonna step on his toes, right? Or when that's gonna stop, you tell me. Somebody go in your home and kill your children, right? Or kill your wife. And the person who did that, you go to his home, he got 5 kids, you kill one of them, right? Let me know when that's gonna start.
Now he's gonna go after another person in your family, or he's gonna go after you. He's gonna shoot you. Tell me when that stop. Then you go back again, you shoot another one of his other kid or child. Tell me when that's gonna stop. War's gonna always be there. Whenever you fight with violence, whenever you fight, the same way the person raging the war against you, if you go into that same level, you should try to, meet the energy or beat them. That will never end. But you fight evil with love. And that's why you will be able to change not only the world or family. That's where we start first. We have to change your family. How do I say Jameson, he's a good person, he's a Christian? And I'm trying to get people to expect me to be a good person, but when in my house, the way I treat my wife, the way I rule in my house, if someone would just pop up out of nowhere and see my reaction, trust me, they will be shocked. They will ask themselves, is that really him? Because this isn't a person that when he talk, try to make people sleep. Because he's so kind. And at home, he's the devil. He treats his wife like a trash. The real you should start at home. The real good you should start at home. And trust me, if your wife make a mistake, you think you're gonna fix that with violence. Let me know how that goes for you. And I'll start doing the same thing. Hopefully you fix something. That's when I'm gonna start doing the same thing. Because at the end, I know it will never work. Sorry, that's a way. I'm not like, how to say that, mocking you if you're listening. But, this is the way I talk sometimes. It's not like I'm gonna do it, but if you know. So, it will never work. So many other people try. They use violence. They wage war. And guess what? At the end, maybe the marriage lasts another 6 months, another year. But it will not last. You have to heal with love. You have to know how to get in the middle of some situation whenever they occur. Your reaction means a lot when you face these struggles. And people are learning. Your wife is learning. When she make a mistake, she see your reaction. Trust me. She's gonna learn. She's gonna learn. I remember I was watching one time something on TV, a cop who get inside of her apartment and saying that she mistakenly take that apartment for her own. And when she opened the door, she saw a man sitting on a couch. I believe drinking ice cream. I can't remember, but he drink, doing something while watching TV. And I remember that she shot the guy. But let's just make this story short. When you were watching the court, right, and you see the brother of that man who asks the judge, Can I give her a hug? And the judge allowed him to do such. And he walked away from that woman, the woman who killed his own brother. He walked to that woman and hug her and tell her, I forgive you. My friend, I'm telling you, and I was watching it.
I get tears to my eyes. And tell me, if that cop, hopefully that cop is safe and able to get out one day, that cop, trust me, will never make that mistake again. But if that guy go after that woman, son, or a family member, and say, you know what, I'm gonna take revenge myself and kill a member of that woman, when she get out, trust me, evil will still repeat again. But the true way to cure that disease you call hate, you call evil, is by giving love to others. And when you do that, people, the other side never expect that you will react that way. They learn that way. They see God that way. And they learn to change that way. And that's why we need to do in our family when we see change happening. We don't react quick. We take a few steps back and we observe. And we think how we're going to address that problem. But when you overreact, most of the time you make mistake. The other thing we talk about again was a poor communication. We don't want to stay to what we spoke last time, but we just want to give you a breakdown on what we discussed. A poor communication sometimes lead to really bad issue in relationship, and sometimes will allow the couple to break apart. Or they don't know how to communicate, or there is anger or pride. The man doesn't feel that I want to talk to that woman. She's gonna feel that I'm weak, and I don't want to lower myself to that level. I'm gonna keep my head strong. I'm a man, by the way. God give me the power. I should never put myself to that situation, to lower myself to that standard before a woman. Never. If you think in that way, trust me, you have issue and you need to change. Because one thing we need to understand, the devil is watching and he knows how to get to you. He knows what you want, what you expect, what you don't like. And he's gonna bring the thing that you like, try to get to you. And once he get to you, and that's why you're gonna start seeing change in your life. The other thing we talk about, long distance. People either meeting someone, wants to get married, or getting married and choose to go away without the other one consent. I read some verse for you last time. It's not in the scripture. You can choose to walk away or go somewhere far after you become a husband, a wife of someone, without consulting each other. That's what the Bible says. It has to be in an agreement within those two. You can't just decide one day, you know what, I want to go to California, I want to go to Ohio, I want to go to Washington State, I will be back in a month. You can't do that. And sometimes people do that. And there is a silence. And that silence creates a lot of problems because you really don't know what the other person is capable of.
And we talk about emotional connection. And today, number 5, we'll be talking about friendship. A lot of time, as men or women, we intend, once we get married, we no longer need to be that person's friend because I'm husband now. I need to be so serious, you know. When you first meet that woman and you want to get that woman, you try to be friendly, you know, giving some jokes sometime when you're around her, you know, showing that you're a gentleman, right? So the minute that you marry that person, you wanna be so serious. And that's where the problem starts sometimes. When you think that you're just a husband, you don't want to be the friend of your wife, you don't want to be the friend of your husband, and you lose that friendship completely. Now, there's time that there's a situation that your wife wants to talk to you about things. She feels that that connection does not exist, and she's not willing to approach you. Please, I'm gonna change to Creole because I said that earlier. So if you're following in English, stay with us and just have your app translate to English so that way you can continue to follow us. Comme numéro 5 là, c'est numéro ça n'a commencé jeudi, nous t'ai parlé de 4 numéros ça depuis semaine passée. Lorsque deux mondes mariés, Maria, qui autrefois t'es un jeune gens, il t'a remis faire plaisanterie, faire des blagues, pour comprendre, communiquer, ouais, petit boubou là, parce que beaucoup mariés, il râle n'importe 4 temps, 6 temps, 8 temps à parler. Des fois, je me dis, côté le jeune parole, n'est que ça tellement de paroles dans la bouche, de paroles pour même ta séduire un ange. Tellement n'est que ça qu'on parle, il qu'on déposer. Ou imaginons, n'est qui te qu'on fait 6 temps parler, on finit dans téléphone. Il pas jamais bouqué, il pas jamais fatigué. Et on me dit, côté parole sorti, des fois, tellement, bah, madame sa parole, fille a senti le ta marié, qu'on y a pas arrêter encore. Ou imaginons qu'on y a n'est que ça fin marié avec fille ça. Il pas même des paroles pour 3 minutes avec madame ça. 3 minutes. Toutes les la parler c'est en puis fini. C'est son question de autorité, son question de droit, son question de qui est-ce qui a dirigé compter. Fais-moi connaître. Qui longueur ou distance mariage ça qu'arrivé. Si ou pas accepté pour non seulement toujours mari madame et aussi bien zami madame. De pour éliminer partie friendship ça, partie amitié ça. Ou fait gros erreur parce que ou quitte un bord qui isolé, connexion perdue, comme si pas de tower, tant pour deux téléphones chaque non ville, mais gon tower qui relie tous les deux, ou prend tower ça craser ou met du feu là-dedans. Connexion ça perdu complètement. Seule connexion avec madame, c'est relation mari avec madame, relation sentimentale, on est capable de dire. Mais relation amicale qu'on doit gagner avec madame, pour lorsqu'il y a un petit problème, ou capable d'approcher bon côté, ou parler avec elle, chérie, mais ça me gagne, ou se travaille bien gon bagay qui cap dominer l'esprit, chérie, mais ça gagne, oui. Et puis, fille ça des fois, cap son série de conseils. Moi, valet conseil me connaît, l'aime comme si me problème.
me présenter ba madame moi des fois. Et ça fait un garçon on pas de jambe toujours au club, penser au autoritaire ou c'est là. Des fois sexe ou ka regarder qui plus faible devant là. Sexe ça des fois des conseils li ka ba ou poser tête question qui ça fort pas de jamouel. Des fois madame moi quand bon série de conseils m'a demandé côté conseil sorti parce que moi-même dans cette circonstance m'a réfléchi comment pour me sortir là-dedans et puis me disais ça il dit pourquoi on pas faire tel bagaille et des fois puis devant dans 1 an 2 ans m'a venir réaliser si me pas tendre dans qui circonstance d'apied quoi me sauver l'autre quitter connexion amicale ça entre deux monde ça yo gen bagaille ou pas ouais madame ou ka ouais gen bagay bon Dieu choisi gen doit pas dire ou li communiquer madame ou do mais l'autre éliminer connexion ça on garantit ou quel que soit téléphone ou ouais qui gon tower li perdi connexion avec elle la bat pour ouais s'il te ka une connexion dans l'autre tower créole parler créole comprendre et nous tout gros ti monde j'aime nous dit nous traverser la rue nous comprendre ça m'a dit faire fond route à téléphone nous tant non state ou dans l'autre state on va pas son série de côté parler avec un monde dans téléphone nous tout fait expérience déjà ou te mettre en Haïti et puis pendant qu'on courir ou dans machine ou courir en prenant téléphone on parler et puis vous senti on a commencé déranger et puis ou pas attendre moun bien moun pas attendre bien ta ouais sont connecté sous l'IA ou commencer à distance avec elle li bouquet avant ou pas après là encore. Et puis le fait qu'on à distance, son relation à distance qui lié, il peut choisir pour rester connecté ensemble avec. Et qu'on y a l'abandonné parce que ou à loin. Et qu'on y a là, connexion ça doit faire. Il va pas faire à tower téléphone ça. Mais pendant qu'on courir sur highway, faut gon tower qui pi devant. Ça téléphone on va le faire qu'on y a pour le battre pour connecter sur antenne ça qu'on y a. Et qu'on y a pendant qu'on va courir ou pas commencer à rejoindre communication. Quel que soit foyer qui pas une relation amicale ça entre mari et madame. Depuis relation perdue, là reconnecter, qu'on veut qu'on pas veut, madame là a un problème. Là j'ai nos amis. Lui expliquer problème. Les amis ça qu'ils sont filles, son garçon. Des fois si son fille, il doit bal conseil. Conseil capable ba aussi son mauvais monde qui est lié. Il doit jouer dans l'esprit madame parce que fait qu'on y a eu presque des pour un petit problème dans foyer ou explique ou t'a expliqué aux amis conseil là bas ou et ou pas petit monde qui est avec c'est américain ou comprendre américain tout monde grand monde ou pas le travail c'est vieux conseil ça mettez c'est une côté écrasé détruit famille pays qui avancé yo côté que fille choisi pour ne pas respecter mari encore, il fait ça parce qu'il y a le travail. Imaginez qu'on y a un problème avec madame. Madame, ça n'a pas de relation amicale là, ou bien un problème qui existait. Il ne peut pas parler avant. Son ami qui a plein tête li. Et rete qu'on a arrêté. Le fait qu'on crase connexion amicale là, qu'on y a là, c'est l'autre problème qui a rentré venir parce que madame, ça qu'on y a un petit ami qui a plein tête li. Et plein la tête les garçons préfèrent te parler avec les couilles aucun problème ou bien monsieur l'a expliqué problème non et monsieur Kounia là il propose à entrer dans sensibilité pendant c'est dans son pont il besoin pour rentrer pour le capable prendre tête madame pour le prendre et monde qui vigilant il besoin très prudent parce que le diable il compte tout truc et stratégie pour le capable rentrer, pour le diviser foyer. On nous propose musical. On va donner un journal de quelques minutes. Devant ta grâce et ton éclat, nos vies se rendent pas à pas. Tu
voix montent sans hésiter vers toi, pour t'adorer. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Jésus, reçois nos chants, Jésus, reçois nos chants. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Ton amour nous relève, ton amour nous relève. Dans la vallée, tu restes là. Ton regard ne nous quitte pas. Tu fais fleurir le sol fermé. Tu viens briser la nuit glacée. Et quand nos larmes ont tout dit, ta main console et nous grandit. Tu es le roi, tu es la vie, tu es l'espoir qui nous saisit. Quand tout vacille autour de nous, ta peine garde, elle tient debout. Et nos voix montent sans hésiter vers toi, pour t'adorer. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Jésus, reçois nos chants, Jésus, reçois nos chants. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Ton amour nous relève, ton amour nous relève. Saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint. Nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Saint, 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 tu es saint. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Jésus, reçois nos chants, Jésus, reçois nos chants. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Ton amour nous relève, ton amour nous relève. You are listening to Mask Giver. Non. Non. A continuer avec émission Mask Giver. Je dis à la rentré dans 6e point qui parlait de respect. Respect. Respect c'est une nan bagay qui crase en pile fois. Ko kwel ko pa vle kwel, believe me. Moi well et moi vive les clauses. Respect. Quel que soit moun créature qui vit sous terre, on nous mette mariage de côté. Quelle que soit créature qui vive, quel que soit moun qui vive, qu'il te pauvre, qu'il te riche, qu'il te éduqué, qu'il soit moun qui pas éduqué, li mande respect. Et lorsque moun ça va jeune respect, li senti, li dévalorisé, li senti li méprisé, li senti moun pas prendre pour rien. Ou imaginons que deux moun qui arrivaient mariés et pendant toute relation intime qui ont été gagnées pendant qu'ils ont été remis, moun sa youn te respecter l'autre, youn ta vivre bien ensemble. Et quand moun so fin marié kounya la, madame depuis Maria ouvert bouche il phrase pour qu'on fini, il voit Maria en l'aile pas attraper. De même pour Maria,
Depuis madame n'a commencé à parler, madame n'a pas gagné la voix au chapitre, c'est les garçons. N'importe ça, madame n'a dit, c'est ferme bouchon petit moment. Lorsqu'il a parlé avec madame, yo parlé avec madame, yo, tant que moun, qui a passé toile mouillé la caille. Yo pas gon crasse respect pour madame. Yo pas gon crasse respect pour mari. Qu'on n'a pas qui pi mal toujours. Ou qu'on voit des fois des filles qui respectent un garçon, c'est pendant que il est en position. Vulnérable là. Position côté que il pas gain support ou bien opportunité. Ou il en position des avantages. Et qu'on y a là, l'icône obligé ou bien apparemment montrer qu'il respecte Marie, pourtant il pas respecter Marie. Non, son respect apparent qu'il y a. Ça fait respecter Marie qu'on y a là, l'abtane. Yo sorti. Il y a tant de portes ouvertes pour lui. Pour qu'on y a là, s'il agit, il n'y a pas aucun côté le aller, il n'y a pas aucun bail de café, il n'y a pas au contraire de moun yo dit comme ça, m'pa gagner nan même, résilier. Ou fils ça gagne moyen nan men. Ou pourquoi j'aime un garçon qui tellement aime madame yo pas même fait université, non yo poussé madame yo l'école. Elle fait université. Vous comprenez, madame n'a fait fini l'école, vous et madame n'a poussé étudier, allez fini, elle apprend université, elle prend un doctorat, elle ceci, elle cela, pousser. Quand il y a son fierté liée pour garçon, madame ni un doctorat, il 3 doctorats, il 50 doctorats, madame l'a parlé de madame ni. Et puis madame ça l'a parlé de Lia. Il pas semble madame non encore non. Madame ça t'attend en porte de sortir. Fille ça t'attend, il pas de jambe. T'es remen garçon après. Mais elle était obligée de résigner le rete parce qu'il t'a dans porte de sortie. Parce que garçon, ça c'est lui-même qui te gagne avantage. C'est lui-même qui te gagne moyen en amène. Et Koukounia là, il utilise moyen te gagne pour lever en dignité. Et bien Kounia là, moi-même, pas obligé de respecter. Et ça qui vient dans pile foyer. Fille où elle soumet, la vie bien respecter Marie parce qu'il fait rentrer aux États-Unis. Si Marie a tout et tout, Marie a bal machine, Marie a dit là où mettre chita, apprendre anglais, le fin bagay à l'école, bagay ça après ça va get au travail. Marie a travail, fait des jobs, 50 jobs, combien de jobs pour occuper madame ça et puis les madame ça qu'on y a là. Comment c'est gain anglais sous lui? La travail, la toucher gros l'argent, des fois il vient faire plus. L'argent que Maria pas même qu'à sembler tuer lui même tellement madame ça fait l'argent ou de Maria qui travaille ensemble avec madame Maria qui travaille madame ça Maria qui bosse madame qui bosse Maria on connaît et ça c'est qu'on y va connaître à qui faut te marier moi quoi et qu'on y va connaître à qui faut te marier on pas jamais connaître des fois il y a respect qui baille respect c'est respect apparent. C'est respect tout autre pour qu'on cas qui présenté. Ouais madame nan Raymond respecte parce qu'on vini à j'aime yo dit vomi l'argent dans caille là et puis kounya là on perdu job ou. C'est madame ça kounya qui tout et de tout cap aider cap ceci cap cela. Et kounya là on perdu job ou pas ka jeune job. Les madame ça sorti, il rentre dans la ça. Madame ça a un coup de plein pour le bas. C'est le coup de plein ça seulement. Vous faire tête ou parti pour ta quitter la courir. Ou on fait qu'à plein dans tête ou comme ça. At least il commence plein de pas plein seulement. Et donc, next arrêté toute la journée, la gratter senti. Nous pourquoi j'aime entendre ça fille qui parler à Marie comme ça. Nek s'arrête toute la journée, la gratter senti dans caille ça. Il pas jamais mettre col dehors pour la chercher travail. Il a pensé son épave moi pour m'occuper. Une femme qui vertueuse, il pas chambre de respecter Marie même dans mauvaises circonstances. La bon temps avec Marie, les mauvais temps ont venu, elle a toujours été dans la soumission parce qu'elle connaît son femme qui vertueuse.
Li doit respecter mari dans bon temps comme dans mauvais temps. Mari a toujours été mari, madame a toujours été madame. Respect. Pas qu'à équivalent avec l'argent, avec l'or, avec job, avec position sociale. Respect, son bagage qui est réservé à tout le monde qui vit. Et spécialement lorsque vous avez mari, vous devez le respect parce que vous te dit oui dans bon temps comme dans mauvais temps. Et quand vous avez compte qui fait vous te dans mon, on y a là. Faut pas travailler. Pas prier bon Dieu que vous avez une malade. Ou bien vous avez fait un stroke. Ouais, qu'on y a coup tout chéri, coup tout objoint, c'est pendant qu'on gagne motion santé. Ouais, vivre réalité côté ouais monde même qui passe vie ici, qui travaille du gain, qui fait deux jobs, qui pomper l'argent, voyer l'argent à Haïti, construire belle caille, ceci c'est là, gagne l'argent la banque et puis qui arrive font un petit stroke. Pas gain monde qui fait cadeau. Madame, ou t'a occupé, qui t'a dit le Raymond, petite qui t'a dit le Raymond, regardez tout pral pont, il va le déposer, yon côté, m'pa gen temps pour m'occuper nek ça, yo déposer dans yon nursing home, j'ai relé côté ça yo, et puis yo fini ensemble avec. Mais une femme qui est vertueuse, la kembe combat jusqu'à ce que vous trépasser dans même. Et sacré respect. Respect, c'est pas seulement lorsque mari ou kabao. L'argent, il y a bon l'or, mais respect, ou douel avec ni mari ou ni madame dans toutes circonstances. Numéro 7. Gon l'autre bagaille qui écrase foyer en pile. C'est ça relé micromanagement. Tout le monde qui suit moi là nous compte ça relé le micromanage yon business ou bien yon groupe monde yon madame ou mari ou petit ou lorsqu'on travaille yon boss li supposé yon manager supposé contrôler employé yo you know make sure que yo okay yo safe yo ceci yo cela make sure que yo travail et si gon quantité de travail li ba yo un niveau de confiance il supposé faire pour là déplacer il connaît qu'il a fait parce que la plus tard il va compte rendu et faut montrer qu'il fait travail là mais qui boss qui aller au-delà de ça micromanage employé ça yo et tant qu'on mari cap travail li soit madame ni pas travail lui même cap travail lorsque il t'a dit bah madame ni pour la faire marcher pour la dans maquette. Il dit madame n'a suivre li. Madame n'a pour son 4. Madame n'a pas la voix au chapitre et les madame t'a voulu prendre un bagage parce qu'elle c'est fille elle connaît ça qu'elle a besoin qu'a bon. Les gars monsieur a dit t'as les bon garder, il prend boîte là, il garder, il garde puis il dit n'a gain temps me déposer ça là. Allez puis devant encore. Fille a pour notre bagage. Ça trop cher pour qu'on y a nous pas besoin. Et puis lui-même, il tellement ping le trait bagage qui presque expiré, yo bagage qui était de 3 jours pour expirer, il presque pas quitter fille a fait un et même. Fille a pas la voix au chapitre. L'autre garçon vivre comme ça ou micromanage. Relation ou gain ensemble avec moun ça. Ou vinn ran. Relation vinn paraître vraiment difficile. Nous parlons de plusieurs raisons qui causent situation ça qui arrive. Et lorsque arrive, qui dégâts sont capables de causer dans le foyer. Parce que yon nan bagay pour moun qui papa. Le gon petit tout k'ap dit daddy, papa, achetez un PS4, nous croyons qu'on ça dit PS4, PS4. Papa, achetez un PS4 pour moi. Ou dit non, OK, possibilité pour acheter, ou dit non. Toute sa petite la mando, papa, achetez une petite machine en remote control pour moi. Non. Pas rien petit la mando ou balil. Mais gon là. Si elle rentre là qu'elle avec un bagay,
Premier bagage va poser doit demander qui côté le joindre, pas vrai? Mais on a quelle position pour tenter pour la voler. Je vois ton l'autre petit monde, l'autre voisine qui boit la caille là. Ou bien petit monde qui dans l'école li joue là dans valise si moun le prend, il fourre dans valise li et puis il vole, il vient la caille. Et pas approuver action petit monde faire non. Mais qui est-ce qui la gueule dans position pour le voler? Et tant que papa ou douel pour ta faire le plaisir dans une série de bagages, ou non pas capable le ciel. Sans possibilité pour faire petit ou plaisir, ou faire petit ou plaisir. Et de même pour madame, sans possibilité pour faire madame ou plaisir, ou faire le plaisir. Si vous avez possibilité pour acheter une machine qui vend $50,000 américains pour madame, vous devez acheter. Mais pour quelle possibilité? Si vous avez possibilité pour acheter, et puis pour madame la passer, et puis je n'ai tout un travail là, qui a plein tête, qui gagne un peu l'argent, qui a offert ceci, cela, ou pousser madame dans la tentation. Je connais grand pile monde qui pas d'accord ensemble avec ça m'a dit mais ma pas réalité exister. Nous pas d'accord avec madame pour la prendre une machine dans mon nègre et pas ça n'a prêché. N'a prêché de possibilité ou créer dans foyer pour permettre madame ou arriver même tenter. Et pas même pour empêcher non, même tenter. Ou ka éliminer tout ça toute fois de possibilité. Ce qui est possibilité pour posséder $10 dans poche tout le temps américain. Chaque semaine, c'est 25 centimes. Ou qu'a fait madame au plaisir, faire le plaisir à 25 centimes. Non. Pas arrêter ping, toujours à serrer. Gon serrer des garçons qui mettent n'importe 2-3 pantalons sous yo. On premier, on deuxième bout de shot. On l'autre sous lui. Après ça, le met un pantalon long. Souvent, madame, tu as une petite possibilité. Vous avez dit, chérie, ou qu'a fait un cadeau. On good. Ou elle dit talé, et puis là, elle vire d'ol, et puis elle décipe zip là, il décipe pour l'autre encore, pour le cas fourrer même dans la poche. Qui qualité garçon qu'on y est? Des fois, nous créons réalité dans le foyer qui pas doit exister. C'est nous créons. Il pas d'exister. Nous venons avec eux. Le micromanage, madame, et tant qu'on vient faire devenir esclave. Esclave. C'est tant qu'on y a un monde qui gagne un toy, un jouet dans à remote contrôle. Et puis la peser bouton, elle fait à gauche, jouet la fait à gauche, elle fait peser à droite, jouet la fait à droite. Ou pas qu'à mener foyer comme ça. Si son garçon qui mener foyer comme ça, ou pour créer un pile trauma, un pile problème. Dans foyer spécialement dans madame, on peut pousser dans position pour Satan arriver à jouer dans l'esprit pour tenter. Il y a des gens qui micromanage en foyer. C'est parce que il doit les gens lever. Il doit lever petit. Parents te contrôler en pile, spécialement si là qui levé avec un seul parent, pourquoi ouais petit monde qui levé à maman seulement. Papa depuis la gueule dans votre maman puis là quitter la maman par contre ni s'il fait à gauche ni à droite et puis c'est maman ça cap panier sous tête li cap lever qui va vendre qui passe ci passe là et ti moun ça kounya là maman ça qui c'est un seul parent cap lever ti moun il obligé kounya là à manage ti quelle possibilité bon Dieu bali pour arriver éduquer petit ça bal manger gens capable il pas capable manger 3 fois par jour il bali les gens capable. Si moun sa kounya le fait que lever nos foyers comme ça, li vient arriver marié, et ça qui est au commencement dit nous ça. Lorsqu'on marie une fille ou marie avec un package, pas attendre qu'on marie une fille et toute bagarre qui bon t'a prévu au joindre. Non. Non. Et pas toute bagarre t'a prévu au joindre. Fille a tout pas joindre toute bagarre t'a prévu au tout. Le package pour là. Les jeunes bon, la jeune ça pas bon. Mais comment nous capable compromettre nous ensemble? Pour nous gérer, évaluer, balancer foyer pour nous permettre ça qui pas bon yo nous ca balancer pour nous capable arriver sauvegarder relation intime ça que nous gagnons ensemble que bon Dieu voulait que nous continuions ensemble. Et ça qui est important. Parce qu'on pas parfait. Et l'on garçon qui jeune fille ou besoin connaît qu'on pas jeune fille qui pas fait parce que fille ça tout prend tout. Faut qu'on connaît tout. Qui paraît que lever? Comment lever? Comment childhood l'été? Ça veut dire
Tant le fait le petit monde l'a grandi. You know, en tant que petit monde qui a grandi de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Petit monde ça en childhood li, ou besoin connaître. Parce que gen bagay li ouais qui vive qui ka traumatiser, qui pral vinn faire impact sur ou même l'on vinn marier ensemble avec qu'on pas connaît. Mais le fait qu'on son bel petit moun ou marié avec elle, petit moun ça bel petit moun, ça pas veut dire pas de problème non. Kounya là ou aller ou marier ensemble avec elle, non faut connaît. Paquet so gen là-dedans, petit moun ça, il était passé petit moun petit. Et pendant qu'il a grandi, qui s'écrivait dans la ville, qui est capable de traumatiser, qui j'ai été levé, qui vient permettre de vivre une coutume, et le mal pour changer pendant qu'il vit en relation ensemble avec vous. Est-ce que le fait que vous faites sauter sous le mari avec elle, ou qu'on nous servir avec un dictateur pour changer, et ou même, pas rien qui mérite de changer la caillou. C'est un homme qui parfait, que Christ joigne, qui parfait, qui n'a aucune crasse dans vous-même, qui prête. Mais peut-être que c'est une fille qui parfait. Mais si vous connaissez qu'on n'est pas parfait, donc il y a des défauts dans vous-même. Comment vous voulez compromettre ensemble avec fille ça pour nous gérer imperfection yo avec perfection yo pour nous arriver réussir mariage là. Parce qu'il y a pile bagaille lorsqu'on petit monde a grandi qui arrive joindre on l'autre lorsqu'il vient marier ensemble avec elle. Songez bien, lorsqu'on marie une fille 10 ans de cela, si bon Dieu t'a dit, si la fille soit pas le marié, ou pas d'après. Ou n'a pas jamais rêvé fille ça, ou pas jamais connaître quand tu as rencontré avec elle. Il y a des gens qui marient en fille a sauté dans nord, sauté dans sud. Possibilité pour te rencontrer parce que c'est impossible. Mais il y a une circonstance qui vient créer deux gens se rejoignent croisés. Et ils parlent, ils arrivent mariés. Kounya la question pour le poser tête kounya là, ou jeune fille ou marié, ou jeune garçon marié. Ou pas connaître comment le lever. Ou pas connaître ça le vécu. Ou pas contre expérience qu'il fait. Ou pas contre qui méchanceté parent te fait. Dit qu'on a abusé, battre li, maltraité, fait souffrir. Ou pas son petit monde, il pas une marque l'arrêté dans l'esprit. Il pas une cicatrice l'arrêté dans l'esprit. Et comme si une fille qui levait, qui ouais papa toujours battre maman. Et ça, pendant la grandi petit monde, chaque le papa bat maman, ou elle a crié, et puis là dans la cabane, il peur. Ou elle fait ça lorsqu'elle vient marier avec un garçon, ou elle commence à boire des symptômes. Pas courir comme si dit, ah, pas besoin de fils encore, son problème, fils ça, ceci, là, fait cela. Faut ou capable comprendre pour qu'on ait, à chercher qu'on ait. Fils ça. Qui ça qui permet de réagir de façon ça? Est-ce qu'elle n'a pas survécu des réalités dans la vie passée qui servent de cicatrice, qui rendent les capables de faire répercussion sur eux-mêmes qui contre avec aujourd'hui. Il y a pile bagaille que nous vivons, nous survécu, qui pourra suivre nos pieds devant dans le foyer. In order to save your marriage, you both need to understand your past childhood, your parents, and the scar and trauma each of you experience while growing up, and that could impact your adult life. You have to. If you don't try to understand each other, you're not gonna make it. And you have to learn how to compromise. Not everything you like, your wife gonna like it. Not everything you desire in life, your wife gonna like it, or you're not gonna like it. She may like red, you may like white. You know what? You want to buy her a car, and she tell you, I like the color red. If you get me a red car, I'll love it. And you want to buy her a white car and she doesn't like it. You want to make that a big deal? Everybody got their own taste. You have to learn how to compromise.
There is things in life that you deal in your relationship, in your marriage. If you put them in a scale and they not, let me tell you something, how to save your marriage. Even though we are not at that stage right now to talk about the solution to preserve your marriage. But let me tell you one thing as we're going through that. Whenever you live in with someone, your wife or your husband, and there's things he or she's doing you don't like, count them. Count how many bad behaviors. If it's 1, 2, or 3, count them. Count them all. You know, if you have to write them down, write them down. You know, you don't like he's done this, he's done that, you know. Just write them down. And get another book, another notebook. I'm sorry. Count the good one. Write them down. Once you complete both sides, your mind scale. Everyone is created with a mind scale. You don't have to go to a physical scale to weigh this thing. God created your brain with a mind scale that you are able to judge the weight of, to compare the weight of both sides. If the good behavior weigh a lot more than the bad one, are you willing to compromise? If the bad one weigh more than the good one, are you willing to compromise? I'll leave you with those two questions. And a lot of time, what would happen is when the husband or wife or whichever man, most of the time is the husband. Trust me, I'm a man, and I know the man. They love to micromanage. You know, they love to be in control. It's not a good thing. Be in control, it's a good thing, but micromanage is not a good thing. Trust me. But sometimes what would lead to that is a lack of trust. You know, maybe some mistake in the past, you know, financial mistake in the past. You know, the husband, the family must be doing good. You know, things going well, and you know they making progress in life. You know, maybe have some businesses. You know, things. You know, doing other things, and money's coming, money's flowing, and something happened. You know, there was a mistake that was made, and you know what? They lost everything. They start from scratch again. And now, what would happen is, because the husband because the family and whichever one, I don't know, make that mistake in the past that affect the whole family, now the husband sometimes would love to be in control and become to micromanage everything. That's the fear he has, because he don't want the same thing happen. But don't do it. You're creating a bigger problem than the one that happened in the past. You can lose money, it may come back. You can lose wealth, everything that you ever dream in life, they can come back. You can always get them back. But when you destroy a good relationship, a marriage, it will never come back. Trust me. Money, it doesn't matter what you call, it will come and go. You should never trust money. It's a real traitor. But a good marriage will go with you until you hit your grave.
Another thing that will lead to that also is like when people have secret. You know, when the husband don't really know what's going on the other side of the wall. You know, his wife always hiding something, and sometimes that would lead to that, and he wants to be in control. And sometimes because he wants to be in control, he's going above and beyond and over micromanage. That's not a good thing. And sometimes it's misunderstanding of very little thing or stupid thing, if I would call that. You know, jealousy. That could come like, you know, the man see how much money the wife spending on herself and her family side, and he see that she's not really spending that much money on him, on the man's side family, and sometimes that could lead to a lack of trust, and the men become micromanage. We don't want the program to last too long, so we're gonna take a pause, and we'll be right back. Tu es mon Dieu, ma vie, mon choix. Quand tout vacille, je cours vers toi. Tu prends ma main dans le froid noir, et dans tes yeux, je vois l'espoir. Plus haut, plus fort, mon cœur se rend. Je tombe à toi, je suis vivant. Tu es mon Dieu, je t'adore. Tu es mon Dieu, encore, encore. Tu es mon Dieu, mon trésor. Tu es mon Dieu, je t'adore. Dans le silence, tu restes là. Quand j'ai peur de tout, tu me tiens droit. Tes mots me portent comme un feu doux, et chaque pas me mène à toi. Plus haut, plus fort, mon cœur se rend. Je tombe à toi, je suis vivant. Tu es mon Dieu, je t'adore. Tu es mon Dieu, encore, encore. Tu es mon Dieu, mon trésor. Tu es mon Dieu, je t'adore. Je n'ai rien d'autre que mon chant. Tout ce que j'ai, je te le rends. À genoux, je viens, le cœur ouvert. Tu es ma paix, tu es ma lumière. Tu es mon Dieu, je t'adore. Tu es mon Dieu, encore, encore. Tu
listening to Mask Giver. Nous retournons encore ensemble avant. Nous voulons rappeler à tout le monde qui a suivi l'émission ça. Et semaine ça, on a parlé de comment capable conserver mariage en bonne santé. Pas seulement quand nous qui besoin d'être en bonne santé, mais mariage nous aussi besoin d'être en bonne santé. Nous voulons aussi bien rappeler à tout le monde, on est capable de continuer à supporter le travail ça pendant que nous avons partagé l'émission dans tout un groupe ou bien réseau social que nous affiliés. Nous va faire pour moi, songer ça bien davantage. Nous avons fait pour nous capables publier parole bon Dieu afin que tout le monde capable connaître parole bon Dieu et qu'on comment pour être capable marcher devant bon Dieu. Nous encourageons à partager émission yo et publier yo et au capable aller sur page dans Mask Giver qui dans TikTok, aussi bien dans Facebook, aussi bien dans YouTube et au capable ouais en pile musique, vidéo aussi que nous fait. C'est moi-même qui fait yo, c'est moi qui composer chant yo, c'est moi qui écrit yo, c'est moi qui fait vidéo yo, tout ça. Nous capable aussi garder yo, partager yo et permettre que parole qu'il a dans le son moral qui est dans la vidéo capable toucher que arriver joindre monde qui peut comprendre Christ afin qu'il soit capable de retrouver Christ. Et nous pourrons terminer avec l'émission. Nous comptons un pile pour nous être capable ensemble aujourd'hui et nous attendons samedi qui venir dans une autre émission Mask Giver. Et nous avons terminé l'émission avec un chant. Nous avons retourné joindre de quelques minutes. Vers toi mes larmes se montent, ô Dieu. Mes nuits de peine et de souffrance, mes os tremblants ne peuvent plus. Je tombe à genoux sans défense. Entends mon cri si bas, vois mon cœur brisé. Je n'ai plus que ma voix pour te supplier. Viens donc sécher mes larmes, ô Père rédemption. Viens donc sécher mes larmes, tu connais ma maison. Viens donc sécher mes larmes et relève mon nom. Quand le silence pèse encore et que mes mains n'ont plus de force, je cherche ta paix dans la nuit, comme l'eau cherche une source. Entends mon cri si bas, vois mon cœur brisé. Je n'ai plus que ma voix pour te supplier. Viens donc sécher mes larmes, ô Père rédemption. Viens donc sécher mes larmes, tu connais ma maison. Viens donc sécher mes larmes et relève mon nom. Si ma route est pleine de cendres, tu es le feu qui me comprend. Si ma bouche n'ose plus répondre, tu gardes mon souffle vivant. Viens donc sécher mes larmes, ô Père rédemption. Viens donc sécher mes larmes, tu connais ma maison. Nous revenons après l'émission, comme je l'ai déjà dit, pas après que sont sortis.
pas oublier, terminer semaine en bagage positif. Vraiment rempli dans le Seigneur. Marie, remets madame. Madame, remets Marie. C'est des serviteurs Jameson de Baptiste. À la prochaine.